and this will be a very important part of your lecture. Okay, so we're going to start with the definition of a functional derivative. So I say, let A be any point that belongs to the function space. By any point, I mean this A itself is a function, okay? It's not a point like 1, 2, 3 or something like that. It's a function because it belongs to the function space. If this is any point in your function space, then the functional derivative is defined as the following. We use this delta symbol to distinguish the functional derivatives from all the other derivatives we have seen so far. And let's say our functional is f of a. And this is defined via this limit. And I'm going to explain all those terms, okay? This is your definition of a functional derivative. So what you can see over here, that there is this Dirac delta function. I think everyone is familiar with the Dirac delta function, right? Is there anyone who's not familiar with the Dirac delta function? From the StatMech course of Generalized, I just know that it looks like a hat with area of 1. That's Yeah, that's, I mean, it's not a function. We call it a Dirac delta function, but it's actually a distribution, that is localized at a single point. And it has a area by, what we mean by it has an area of 1 is that if you do an integral, the result is 1. That means if you integrate delta x minus x prime with dx, let's say from minus a to b, it should be 1 if your, if this condition is satisfied, I think. Yeah, am I writing it correctly? Like, this limits at least one of the points should coincide with x prime. That, what I mean by that is that x prime should be, let's say this is minus a, this is b, x prime should be somewhere over here, okay? If this is true, then your integral of the delta function would be 1. So that's what we mean by the area is 1. Let me raise that. So I think everyone is familiar with the delta function. Okay, that's good. So what do we mean by this definition? Okay, let's try to dissect it. So this epsilon is a scalar. It's a very small parameter, okay? And note that there is something special about this epsilon, is that we are not considering epsilon to be a function of space-time itself. This is a very important thing to notice here, okay? So keep that in mind. And this a of x, this is a function. This is our Dirac delta function, and it almost looks very similar to the definition of a derivative of a function. If you recall, the definition of a derivative of a function is something like this. Okay, let me write h instead of epsilon. H goes to 0. F of x plus h minus f of x divided by h. Am I right? yeah. Yes, okay. sir. So let's try to, try to draw an analog between these two. So what this does, this guy, you take a function, and h is a very small parameter, and what you do,
is that you change the argument a little bit using this small parameter on the coordinate spaces, right? Where the functions can produce a number or something, right? Similarly, when it comes to functional derivatives, you have to perturb the functions, not the points, but the functions itself. You can do that using this small parameter and this delta function. So this epsilon and delta function is acting like this, almost acting like this h. The only difference is that when you work in your coordinate spaces, there is this h times 1, and here you don't see you don't get to see any 1, rather a delta function. Is this analog clear, or am I confusing everyone? For Basically, the the delta turns the epsilon from a number to a function so that you can add it Yeah, to the function. exactly. And this, how much you want to change? Well, since epsilon is a parameter, you can, tune in your parameter, right? You can tune it as much as you want without actually affecting all the other stuff. So that's why there is this delta thing. And there is a general derivative in the function space as well, and we'll just see the definition, but it won't be as important to us as this one. So this will be very important to us. Let's see question 1. Okay, I think Nahi was trying to say something, Uh, or could you provide yeah. a could you provide a concrete example, like taking this functional derivative on a particular, let's say, functional, so Are you talking it gets a about bit clear? examples? Yeah, we'll come to examples. We'll come to examples. I'll show you how to compute these things. But this is the definition, okay? If you have problems with the definition, then yeah, then we have to go back to the root and ask the guy, okay, why did you do it? Like, we never ask questions about the definitions or axioms, right? And was your question related to the axiom or the definition, or do you just want to see an example? Hello? Yeah, it was to see an example because Oh I'm yeah, still we'll come to. confused about this Yeah, occurrence of this delta function. okay. We'll see how this works out. But the purpose So is clear that epsilon is a yeah. scalar. Yeah. So this guy, this epsilon delta guy, is just a perturbation, okay, from its initial position in the function space. Think of it like that. That should help you out. And we'll see examples. Don't worry about that. I'll show you some examples. So this is the definition. That means equation 1. This is the definition we're going to use most of the time. But there is a generalization. And the generalization is something similar to a directional derivative. And the generalization is something like this. The generalized version of 1. Let's say we want to take the functional derivative of f of a with respect to the function a, but this time, instead of using delta, we want to go into our arbitrary direction. And in that arbitrary direction, since it's the function space, we can always find a function, let's say lambda. Okay, so what we do, we use the subscript to define that, okay, we want to go towards lambda. And this will be defined as limit epsilon goes to 0, just like before, a of x plus epsilon lambda of x prime minus f of a divided by epsilon. This is the generalized version of equation 1. So far what I have seen, we don't need it. It might be useful maybe into some other cases, but I So haven't it can be like seen it. we approach the point of interest along a line, and lambda would correspond to along a curve or general curve. Yeah, Is it's similar to a directional derivative. So let me write that down. This is similar to a directional derivative. shouldn't the perimeter inside lambda be x minus x prime? No, no, not necessarily. so lambda is a general distribution function, Yeah, right? it's a general.
I don't think it Like- has to be a distribution. Acha. It can be any function. Okay. The reason we write x minus x prime in the delta function, we can also write it like this. Instead of x minus x prime, one can also write this. But since one is writing delta, by the very properties of delta, one has to understand that it only exists on x equals to x prime. Yeah, one can also go on and write this thing as well. And in fact, I hope everyone knows about this thing as well. It's a symmetric function, right? It can be showed in many ways using the integral definition or the there's this Gaussian definition as well, right? Gaussian wave brackets and stuff. In the generalized version, is the lambda a delta function? No, no, there is only one delta function or delta So, distribution. so on the generalized version, after epsilon, any functional can exist, not just a delta function. No, lambda is any arbitrary function. Okay, just think of it like this. Okay, you are on a surface, or let's say you are on a mountain. Okay, I don't know, Everest or something, and you want to slide down the mountain, right? There are many paths you can take. So let's say one of the paths will lead you to, a sea or something. Another one would lead you to a volcano. And let's say a lambda is a general guy that for every x and x prime, it will vary from, let's say, volcano to sea to pond or something like that. It's the most generalized thing you can have. So lambda is a And curve on the function space. এভাবে বলা যায়। I think so. Yeah, it's a generalized curve type of thing. I think what Farhan was saying is that A and lambda are functions. Big F is the functional. So lambda is not supposed to be Okay. the functional. Lambda is not a functional. No, lambda is a function. Okay, got it. Okay. So, okay. Yeah, but we won't use this general version. We'll stick to this guy mostly because we won't need it. So Right why now. why did we choose a function that has a kink like this delta function? ওই first definitionটার জন্য মোটিভেশনটা কি Well, ছিল আসলে? তুমি ordinary derivative কিভাবে নাও? এই তো ডেল্টা এক্স খুব স্মল একটা ই যোগ করি, রাইট? ডেল্টা এক্স বাই এইচ, রাইট? এবং সেটাকে তুমি ওটার ভ্যালু খুব ছোট্ট একটা নেইবারহুডে নাড়াইতে চাও, খুব ছোট একটা নেইবারহুডে পার্ট আউট করতে চাও। দ্যাটস দি এসেনশিয়াল আইডিয়া হিয়ার। বুঝতে পারছো? কারণ ডেল্টা ফাংশন কি একটা জায়গায় স্পাইক করে না, একটা জায়গায় স্পাইক করবে। হ্যাঁ, ইয়া এক্স্যাক্টলি। তুমি ফাংশনটাকে একটু সরিয়ে একটা ইম্পালস দিতে চাচ্ছ আর কি, ঠিক আছে? যে তুমি একটু পার্ট আপ করে দেখতে চাচ্ছ, ওকে? আর যখন একটা ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ নাও, তখন কি তোমার একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনই থাকে যে হ্যাঁ আমি এইদিকে ডেরিভেটিভটা নিব, এইদিকে আমি চেঞ্জটা দেখতে চাই, এরকম, ঠিক আছে? তো ওই অ্যানালজি থেকে এটা কিছুটা সেন্স মেক করা যায়। আর যদি রিগোরাস চাও, দিস ইজ আ ডেফিনিশন, ইউ ক্যান নট আস্ক এনি কোয়েশ্চেনস অ্যাবাউট ইট। আমাকে এক্সাম্পল দেখাইলেই হবে একটা। হ্যাঁ, আজকে ম্যাথমেটিশিয়ান। আচ্ছা, সো ইয়া, এক্সাম্পল আসতেছে। So one more thing before I move on to the example is that in the function space, so this is another important thing to know before we move into examples. In function space, let's say ax and ay are two functions. Then it is true that the functional derivative of the function itself, a of y delta a of x, is the delta function itself. This is another important thing to know. Why is this? Think of it like this. Instead of taking a derivative of functions with respect to functions, think of this guy. This y is not a function, okay? Y is not a function anymore. X and y both belongs to your two-dimensional Cartesian system. So আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি, y is not a function of x, আমরা এটাকে কি লিখি?
Oh, this is epsilon. Epsilon the capacity. Sorry about that. So xy belongs to r square. So if y is not a function of x, y is not a function of x. 0. Exactly. And eta কি? 1, right? Yes. So তার মানে আমি in general এটা লিখতে পারি না delta xy x অনেকে y দিয়ে কমা y দিয়ে লেখা অনেকে upstairs downstairs দিয়ে লেখে, but for now let's just write delta xy, the Kronecker delta thing. So এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে if x equals to y, this is 1. If x not equals to y, this is 0. Same case over here in the function space. So this is very interesting, like একটা different construct যেটা আমাদের অনেকগুলো primitive constructor সাথে মিলে. In fact, you will see more in the example that I'm about to discuss. Is this part okay with everyone? So the right side of the screen, delta xy, that is the Kronecker delta. Yeah. The left side of the screen, delta ay by delta ax. No, that delta is x minus y. So this is a distribution function, no, and the this is the Kronecker delta. left side, the other left side. Other Day left side? by dax. Oh, So that হ্যাঁ is the এটাও ডেল্টা, derivative এটা delta. ফাংশনাল ডেল্টা ভাই, আমাদের And the নোটেশনের সিম্বল ফর্ম. middle one is the Dirac delta. This is the Dirac delta. Okay, got it. So there are two different uses of delta. Very confusing, right? Yeah, I mean, I 3. think people ran out of notations. You will see a lot of deltas, and there will be delta of deltas, like delta of delta f or something. I don't know. There and then there will Oh, be the no. Dirac delta. Oh, So no. ভাই এখনই বললেন না। so don't get lost in notation, okay? Just hang tight, understand things, and then the notation should become your second nature. Okay, it will take, I don't know, 1 week. After that it will become your second nature, so don't worry about notations at all. Okay, so if everyone is clear up to this point, I want to move into the examples. Should I move into the examples? Okay, so this is your example 1 of functional derivatives. Find, again, I included these examples in the lecture notes as well, so you will have those copies, both handwritten and LaTeX. I think I should be able to upload the LaTeX version of it tonight. It's done, but there are some formatting stuffs that needs to be done. So yeah. So example 1 is find the derivative of some functional, let's say, with some function with respect to some point x0, where the function null itself is given by the following integral. Okay, sum f of x dx. And again, if you are someone who's asking, okay, does this integral converge? Well, it always do for us. If it doesn't converge, it doesn't make any physical sense. So whatever we do, yeah, it will converge, or maybe the thing we're doing is wrong. Okay, so I'm not gonna prove that, oh, see, this is a very interesting thing and it's gonna converge and stuff. So yeah, so let's try to use our definitions in equation 1, that is, where was it? Yeah, this one, and see how we can go on and compute this thing. So let's write del I f del f of x0, limit epsilon goes to 0, I of f. You can include the points, or if you don't want, you don't include the points. For now I'm including the points, but maybe sometime later, when you get used to it, you don't have to include the points, because it's understandable from the context of the problem. Okay, so this is x, our parameter epsilon, then we have delta x minus x0 minus I of f of x.
Okay. We have the definition of I over here. Let's use that. Limit epsilon goes to 0, 1 by epsilon. And give some huge second brackets. Minus 1 to 1 f of x dx. Right? Note that this term over here, it's taking f of x plus epsilon and delta x minus x naught as its argument, right? And from the definition of I, we see that when the argument is f, this is how it should turn out. So you already know that integration is a linear operator, but let me break this whole thing down for you people. So this will be integration of f of x plus epsilon delta x minus x naught dx. Do you see what I'm trying to do? If you're confused, you should speak up, okay? Don't be shy. And then we have this one. সো আমি যেটা বোঝানো ট্রাই করতেছি সেটা হচ্ছে যে তোমার আর্গুমেন্ট দুইটা তুমি খেয়াল করো। তোমার এফ আছে আই এর আর্গুমেন্টে, সো এইটা এই আইটা কি করে এফটাকে নেয় এবং -1 to 1 একটা ইন্টিগ্রালে সেটাকে ম্যাপ করে, রাইট? তো এখানে যদি এফ প্লাস জি থাকতো তাহলে আমি এফ এর জায়গায় এফ প্লাস জি লিখতাম। আমার যদি এফ টাইমস জি থাকতো তাহলে আমি এফ টাইমস জি তারপর ডিএক্স লিখতাম। That's how this mapping works, just like functions itself, like composition এর মতো অনেকটা, not completely similar to that, but yeah. So এইখানে আমার আর্গুমেন্ট কি f of x plus epsilon তারপরে হচ্ছে delta x minus x naught, right? So এই কারণে আমি instead of this f of x আমি এখানে f of x লিখছি প্লাস epsilon তারপরে আমি delta x minus x naught লিখছি। বুঝতে পারছি এটা সবাই? Yeah. Okay. রাহুল তুমি বুঝতেছো? You are not speaking. সবাই কথা বলতেছে, you are not speaking. Yeah, আমার নেট মাঝে মাঝে কেটে যেতেছে, but yeah, I'm keeping up. Okay, good. So again, যত সিলি কোশ্চেনই মনে হোক না কেন জাস্ট আস্ক করো, ওকে? বিকজ মাই গোল ইজ টু গিভ ইউ গাইজ আ সলিড ব্যাকগ্রাউন্ড, মানে যতটুকু পড়াবো এটা ভালো করে পড়ানোর গোল। সো যদি না বুঝো ইউ শুড আস্ক কোশ্চেনস। না স্যার, কোশ্চেন নাই পর্যন্ত। ওকে, সো দেন এরপর আমি কি করতে পারি? আই নো দ্যাট ইন্টিগ্রেশন ইজ আ লিনিয়ার অপারেটর, রাইট? So this dx or the integration measure will get distributed to this thing. So let's write that down. F of x dx plus epsilon, again it's not a parameter of space-time, that means the coordinates x, y, whatever. So you can pull it out, write down this integral as delta x minus x naught dx, and then there is this guy f of x dx. Limit epsilon goes to 0, and you can immediately see these two terms cancel out, right? And all you have right now is something like this. Right? These two epsilons cancel out. So this is ultimately -1 to 1 delta x minus x0 dx, which is equals to 1 or 0, depending on whether this x naught point is in between -1 to 1. So how do we write it? Well, with an inequality, of course. This is otherwise. Let's say if x naught were x naught was equals to 2, then it would be 0. But if x naught is equals to, let's say, 1 or 0.5, it's 1. Okay. So do you have any questions? If you have any questions, you should ask. Nah, no question. Seems easy enough so far. Seems easy enough, right? I have Like a just question. yeah. Is the derivative the functional, or is the derivative the piecewise function? Like, which part am I considering the answer? Oh, the piecewise function.
আচ্ছা depending on what is your x naught. If x naught were specified, we would get a just one single আচ্ছা piece of scalar, but since x naught was not specified, um, in this case this piecewise function will be our derivative. okay all right Okay, you just have to apply the definition and just do what you would naturally do, right? So এখানে মেইন স্টেপটা হচ্ছে এই ডেফিনেশনটা অ্যাপ্লাই করে তারপরে লাইনটা ক্র্যাক করা। once you crack that, it's very simple, but you won't do these things all the way আর কি, because we'll see how to make more efficient use of these derivatives without going back to the limit definition. So now I'm going to show you another example. This is your example 2. Again, I have also included this in the lecture notes as well. Let's say our I of f is now something like this: f of y to the power p dy. Okay, and we want to find out what is this f of y0, some other point rather than y itself. So let's do the definition thing again. It's good to know how to compute things from the very first principles, so that's why I'm showing this to you people. And let's say instead of okay, I can just write y naught. Okay, fine, this is fine as well. We have to compute this guy. Again, write down the definition. There will be I of f of y, there will be epsilon delta, our reference point is y, another point is y naught, minus I of f, and then there is this epsilon thing, right? Now you use the definition of the functional, this integral definition. If you do that, you'll end up having something like this. This is to the power p, so you take this argument over here and you raise it to the power p. So this is just integral, then you'll have this. I'm writing dy in front, it really doesn't matter where you write it. Okay, so then you have this f of y plus epsilon delta y minus y0 or y naught p, and then you have this dy f of y to the power p. So now you see this f of y plus epsilon delta to the power p, this is some sort of a what? Anyone tell me? It's like a binomial expansion. Okay, you have two terms, you have some power p, and you can always give this condition p belongs to z, some positive integers z plus. You can always do that, or some natural number, or fractional number, but for us it's just some number. So how do we go on about it? Epsilon is a small parameter, remember that. I had a question before we Yeah. go on. What would this delta square, delta cube function even mean? আমরা তো জানি না, like কয়েকটা ডেল্টা মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে আমরা তো ওটা জানি না। তো তোমার কয়টা ডেল্টা মাল্টিপ্লাই করা লাগবে কি মনে হয়? এখানে তো পিটা পর্যন্ত মাল্টিপ্লাই করা লাগবে যেহেতু এটা আছে হচ্ছে পি, সো ওইটা কি হবে আসলে? মানে তুমি ওটার ইচ্ছা করলে ইন্টিগ্রালটা নিলে এরকম লিখতে পারো না? মানে এটা কি তোমার ডেল্টা ফাংশন কি করে? একটা ইন্টিগ্রাল থাকলে সেই ইন্টিগ্রালটাকে রিডিউস করে, রাইট? সো তুমি ধরো যে এখানে চারটা ডেল্টা ফাংশন বা দুইটা লেখছো সাপোজ, হ্যাঁ, তুমি একটা ইন্টিগ্রাল আছে, তো তুমি যে কোনো একটা ডেল্টাকে তুমি করতে পারবা, রাইট? তুমি যদি এটাকে একটা ফাংশনের মতো চিন্তা করো, and if you wish to work with this delta function, what does this give you? Delta of 0. এটা কি? That's another question. আচ্ছা, হ্যাঁ,
এইটা তো হ্যাঁ এটা ব্লো আপ করবে। and if you had two integral measures, তাই না, তাহলে তুমি দুইটা ইন্টিগ্রেট করতে পারতে, রাইট? হুম, এখন তো কিন্তু এই একটা কেসে কি না। সেটা রাখবে? এই কেসে না। কিন্তু সেটা লাগবে না, because our epsilon parameter is very small and we are also taking this epsilon tends to 0, right? That's what we mean by epsilon is very small. So all the higher order terms are negligible, just like you আচ্ছা। do in your ordinary derivatives. Okay? হুম, হ্যাঁ, আমরা ইচ্ছা করলে একটা কাজ করতে পারতাম, আমরা ইচ্ছা করলে dy এর জায়গায় dp অফ মানে dd অফ y বা dp অফ y এরকমও দিতে পারতাম। হ্যাঁ, তাও তুমি আসলে ওই সেকেন্ড অর্ডার পর্যন্ত নিলে ওইটার কোনো মানে থাকে না, বিকজ ইউ আর কম্পিউটিং টার্মস, লেটস সে সামথিং লাইক দিস, a plus bx স্কয়ার, x is less than 1. সো এই টার্ম পর্যন্ত রাখলে তো তোমার হইতেছে, এটা তো দরকার নাই। and x is less than 1 মানে x can be 10 to the power minus 30 which is to the power 10, এরকমও তো হইতে পারে, রাইট? এটা রাখার তো কোনো আচ্ছা। দরকার নাই, মানে জাস্ট লাইক উই ডু ডেরিভেটিভস আমরা যেভাবে করি, দ্যাটস ইট, সেম জিনিস। ওকে। অ্যান্ড তুমি যদি রাখো যদি রাখাও থাকো, তাহলে দেখো কি হয়। তুমি যদি এটাকে এক্সপ্যান্ড করো, হ্যাঁ, তাহলে তোমার কি আসে? তোমার ধরো f টু দি পাওয়ার p আসবে ফার্স্টে, বাইনোমিয়াল থিওরেমের মতো যদি তুমি চিন্তা করো, রাইট? তারপরে এপসাইলন কত আসবে? পাওয়ার 1, এখানে আরো কিছু থাকবে, ওই ডেল্টা টেল্টা কিছু একটা থাকবে। তারপর কি আসে? এপসাইলন স্কয়ার আসে না? তারপর এটা কত আসে? এপসাইলন কিউব আসে, রাইট? হুম, এভাবে যেতে যেতে কত? এপসাইলন টু দি পাওয়ার p আসে। হুম, এখন এখানে কিন্তু একটা 1 আপন এপসাইলন আছে, হুম, রাইট? হুম, সো এইটা শুধু এটার সাথে কাটা যায়, বাকিগুলোতে কিন্তু একটা করে এপসাইলন থাকে, এটা Right. দেখতেছো? হুম। এক পাওয়ার করে কমতেছে। and what you are doing then, you are taking epsilon goes to 0, তার মানে all these terms are 0। বুঝতে পারছো? দুইটা ওয়েতে চিন্তা করা যায়। লাইক আরেকটা ঝামেলা হয়েছিল যে দুইটা ডেল্টা যদি থাকে, সো একটা তো ব্লো আপ করবে, রাইট? সো ওইটাকে Blow up আমরা কেন করবে? মানে এই যে একটু আগে যেটা করলেন, দুইটা ডেল্টাকে ডেল্টা 0 মানে 0 তে স্পাইক করে আছে আর কি। দিয়ে স্পাইক করতেছে, ওইখানে আমরা একটা এপসিলন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতেছি, যেটা টেন্স টু 0 বা অনেক ছোট। হ্যাঁ, ওটা তো 0। তাইলে তো ওদের মাল্টিপ্লিকেশন তো ইন জেনারেল একটা ফিনিট নাম্বারও হতে পারে না? ইউ গেট মাই পয়েন্ট? তাই ওখানে কি? তো একটা, হ্যাঁ মানে আই মিন এটা তো আসলে ডেল্টা বুঝতে ওইখানে পারবো না ইনফিনিট, আমরা। ওইটা তোমার মানে কেন বুঝতে পারবো না? 0 এর সাথে যাই মাল্টিপ্লাই করি আমার 0 কেন আসবে না, তুমি আমার একটু বলো তো। জিরোর সাথে তো আমরা কোনো ফিনিট নাম্বার মাল্টিপ্লাই করতেছি না, কারণ জিরোতে তো ডেল্টা ফাংশন স্পাইক করে। So, আমরা যদি দুবার ইন্টিগ্রেশনটা নিই, তাহলে এটা কিন্তু জিরোতে ডেল্টা ফাংশনটা ইভ্যালুয়েট করার মতো হবে, ওই যে একটু আগে আপনি দেখাইলেন ক্যালকুলেশনে। ওইটা ওইটা একটু ডেল্টা 0 কনফিউজিং। থাকতেছে। ওকে, সো ইউ আর সেইং যে ইফ ইউ আর লাইক ফর multiplying এক্সাম্পল something, এপসিলন টাইমস ডেল্টা জিরো, এরকম একটা টার্ম যদি থাকে যে এপসিলন so টাইমস ডেল্টা জিরো। আচ্ছা, এইখানে দেখো আমি তোমার একটা জিনিস বুঝাই, সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার লিমিটেড ডেফিনেশন এপসাইলন টেন্স টু 0, বাট আমরা পরে গিয়ে কি করি? এপসাইলন 0 বসাই দিই, রাইট? একদম 0 বসাই দিই। হুম, সো ডেরিভেটিভ কি? যখন তোমার এই এপসাইলনটা 0 এর কাছাকাছি যায়, একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন না? এখন তুমি যেটা বললা, এটা পার্সোনালি আমি, তুমি যেটা বলতেছো, আই থিঙ্ক ইউ আর কনফিউজিং ওয়ান থিং উইথ আনাদার। ইউ আর কনফিউজিং ইউনো এখানে কিন্তু এপসাইলন 0 হয়ে যাবে লাস্টে, ইটস টেন্স টু 0 ফার্স্টে থাকে, বাট যখন তুমি লিমিটটা নিয়ে নিচ্ছ তখন কিন্তু আর ওইটা টেন্স টু 0 না, ওটা পুরোপুরি 0 হয়ে যাচ্ছে, 0 সাথে তুমি মাল্টিপ্লাই করতেছো। দিস ইজ ওয়ান পয়েন্ট। আর তুমি যেটা বলতেছো সেটা হচ্ছে যে ধরো যে একটা ফাংশন খুব ফাস্ট ব্লো আপ করতেছে, হুম, হুম, ওইটার সাথে তুমি খুব ছোট একটা জিনিস মাল্টিপ্লাই করতেছো, হুইচ ইজ নট 0। ওইটা 0 খুব কাছাকাছি, কিন্তু ওইটা 0 না, একদমই 0 না, কখনোই 0 না। সো ইন দ্যাট কেস, হ্যাঁ, ইন দ্যাট কেস কি রেজাল্ট আসবে, দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন দ্য কনটেক্সট। হ্যাঁ, আই থিঙ্ক তুমি এটার সাথে এটা কনফিউজ করতেছো, বাট 0 এর সাথে মাল্টিপ্লাই করলে ইট শুড বি 0। স্টিল আই উইল লুক ইনটু ইট। আচ্ছা। যে তুমি যে ডেল্টার সাথে যে তুমি 0 মানে ডেল্টার সাথে 0 মাল্টিপ্লাই করা মানে কি? দ্যাটস এ 0, দ্যাটস হোয়াট আই নো। অ্যান্ড তুমি যেটা বলতেছো ওইটার কনটেক্সটটা হচ্ছে যে তোমার ধরো একটা এক্সপোনেনশিয়ালি ধরো e টু দি পাওয়ার x স্কয়ার, হ্যাঁ, এটা তো অনেক ফাস্ট মানে ব্লো আপ করে, রাইট? আমার x এর ভ্যালু যত বাড়তে থাকে, তাই না? Right. এখন ওইটার সাথে আচ্ছা, যদি আমি আই ফাউন্ড মাইনাস আনাদার ওয়ে x, যে এপসিলন কে আমি যদি একটা ফাংশন ধরি শেষ পর্যন্ত, যে একটা কনস্ট্যান্ট ফাংশন, সো ওইটাকে কনস্ট্যান্ট না ফাংশন কেন ধরবা?
মানে যেটার মান হচ্ছে 0 আর আই থিঙ্ক, আচ্ছা না, আই থিঙ্ক আই এম ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ লিমিটস ম্যান। ওইটা প্যারামিটার ইসে। সো হ্যাঁ, আই থিঙ্ক তুমি যেটা বলতেছিলে সেটা ধরো যে e⁻x² এর সাথে যদি তুমি e⁻−x মাল্টিপ্লাই করো, ঠিক আছে, and then you take the limit x tends to infinity, I think তুমি ওই টাইপের কেসগুলোর কথা বলতেছো, রাইট? হ্যাঁ, আর মেবি Okay. আমাদের এখন কিন্তু ওই টাইপের একটা কেস হয়ে যাচ্ছে, ওই কেন? ডেল্টা। এখানে কোথায় ডেল্টা? ঠিক আছে, আমি মানলাম তুমি ডেল্টা জিরোতে তুমি বলতেছো যে এটা ব্লো আপ করবে, এটার কোনো ফাইনাইট ভ্যালু নাই, বাট ইউ আর মাল্টিপ্লাইং উইথ জিরো। আচ্ছা ভাই, যখন জাস্ট একটা টার্ম ক্যালকুলেট করে দেখেন যে জাস্ট একটা টার্ম যে এপসিলন টাইমস ডেল্টা স্কোয়ার, এরকম একটা টার্ম তো অবভিয়াসলি আসবে, তাই না? আমাদের এক্সপানশন করলে জাস্ট ওটাই একটা ওকে, করে দেখেন যে জাস্ট ওটার কি হয়। ওকে, ঠিক আছে, সেটা আমি করতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে আচ্ছা, ইজ এনিওয়ান লস্ট? I think I understand what Nahi is saying. ওকে, ইয়েস। ওকে, রাফিদ ইজ লস্ট। আচ্ছা বলো কোথায় হারায় গেছো, বলো কোনটা বুঝাবো? ও এখানে সব বুঝেছি, ওই নাহির কথাগুলো বুঝিনি। আচ্ছা ওকে, নাহি বলতেছে যে ভাই দুইটা এক্সট্রা টার্ম ক্যালকুলেট করে দেখান। ঠিক আছে, সেটা আমি করে দেখাচ্ছি। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। dy f of y to the power p. So এখন আমি যেটা করতেছি is just a binomial expansion, okay? And then there is this epsilon. There is this, oh, sorry. Okay, what is this supposed to be? I'm ভুলে গেছি। f of f y of p p minus minus 1. 1, There will be delta y minus y0. There will be d of y. তারপরে হচ্ছে তোমার epsilon square integral of f of y so minus 2 delta y minus y0 and delta y minus y0 again dy. সো আমি সেকেন্ড অর্ডার পর্যন্ত রাখলাম, আর রাখতে পেইন লাগতেছে। দিস ইজ ফর নাহিস স্যাটিসফ্যাকশন। সো দিস ইজ p। তারপরে তোমার এই পার্টটা কত আসবে? এটা হচ্ছে p মাইনাস p আসবে, সো দ্যাট ইজ 0, দ্যাট মিন্স 1. সো অ্যান্ড দেন দেয়ার উইল বি ডেল্টা y মাইনাস y0 ডাটা 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 delta y minus y0. এখানে p সংখ্যক ডেল্টা আছে, ওকে? That's how this binomial distribution should look like. And let's enclose it with another third bracket. So এটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মাঝখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের binomial expansionটা. And now what we do? We write the other thing that we had, this guy, this nice guy over here. So dy f of y to the power p, right? Now multiply this whole thing with 1 by epsilon, and also note that this term and this term cancels out. So this will be limit of epsilon goes to 0. The first term is now, again I'm multiplying with 1 upon epsilon with all these terms, okay? মানে 1 by epsilon টা আমি জাস্ট ভিতরে ঢুকাই দিচ্ছি। সো ফার্স্ট epsilonটা কাটা চলে যাবে। You have this integral of f of y p minus 1 delta of y minus y0. Then you have this dy. সেকেন্ড টার্মে কত থাকবে? এপসাইলন। তারপরে থাকবে হচ্ছে এইটা ইন্টিগ্রাল f of y p minus 2 delta of y minus y0 delta of y minus y0 dy and so on. লাস্টেরটায় থাকবে হচ্ছে epsilon of p minus 1. So তারপরে হচ্ছে এখানে এটা 0 থাকবে and you know all these deltas. So y minus y0 da 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 y minus y0 p times. এখন আমরা যখন লিমিট এপসাইলন টেন্ডস টু 0 নিব, লিমিট ইভ্যালুয়েট করতে গেলে কি করা লাগবে? এপসাইলন ইকুয়ালস টু 0 বসাইতে হবে, রাইট? তো বসাও 0 বসাইলে এখানে 0 টাইমস there is this whatever there, okay? So 0 বসাচ্ছো, 0 to the power p minus 1 কত? 0, প্রত্যেকটা টার্ম 0. So all of these are 0 and this is your result.
y সো minus জিরোর ডান পাশে যে টার্মটা আছে ওটা যে ফিনিট হবে কেমনে বুঝবো? আমার কোশ্চেন আমার এটাই ছিল। ফাইনাইট কেন হওয়া লাগবে? জিরোর সাথে জিরোর সাথে মাল্টিপ্লাই করলে ফাইনাইট নাম্বার, জিরোর সাথে একটা ফাইনাইট নাম্বার গুণ করলে আমরা বলতে পারি হচ্ছে রেজাল্ট জিরো হবে, তাই না? না, মানে আমার কথা হচ্ছে জিরোর সাথে আমি যদি কোনো কিছু মাল্টিপ্লাই করি, ইফ দ্যাটস আ নাম্বার অর আ ফাংশন, ওটা কি হয়? মানে মাল্টিপ্লিকেশন উইথ জিরো, হাউ দ্যাট ইজ ডিফাইন্ড? ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? আচ্ছা, আচ্ছা, লেটস সে, নাহি, লেটস সে 0 times something infinite. হুম Let's say this is something finite. হুম So infinite means what? Finite divided by 0. Because if this is a multiplication, এটার একটা ইনভার্স অপারেশনও থাকা উচিত, রাইট? হুম। আমরা 0 দিয়ে ভাগ করলে কি ইনফিনিট পাই নাকি আনডিফাইন্ড পাই? আর ইনফিনিটে না দাও, তুমি এটারে সামথিং ভেরি লার্জ দাও। লার্জ, ভেরি লার্জ যদি বলতে তো অবভিয়াসলি জিরোই। অবভিয়াসলি 0 বলতে মানে ভেরি লার্জ তো ফিনিটি। আচ্ছা, তুমি যে মাল্টিপ্লাই করতেছো ইনফিনিটিরে কখনো কি তুমি ক্লোজড ইন্টারভালে লেখো? না মানে না, can you বাদ দিয়ে লিখি। এক্স্যাক্টলি এইখানেই শেষ। ক্যান ইউ মাল্টিপ্লাই সামথিং যেটা তোমার ক্লোজড ইন্টারভালে? কারণ মাল্টিপ্লিকেশন তুমি যদি নাম্বার লাইনেও চিন্তা করো, হুম this is something very large, let's say, but once you say okay, this is something very large but it has a finite value, you can always আচ্ছা। close this, right? হুম কিন্তু তুমি আচ্ছা। যেটা ওপেন রেখে দিতেছো, এটা কি কখনো তুমি মাল্টিপ্লাই করতে পারবা? Oh, I think I get it. If you say that epsilon isn't zero but tends to zero, you also have to say that delta isn't infinity; it tends to infinity. So they're technically মানে both ডেল্টা তো finite. ইনফিনিট না, আসলে Yeah. ডেল্টা তো আসলে ইনফিনিট না। রাইট রাইট, বুঝছি বুঝছি বুঝছি। তো থিঙ্ক অফ দিস, যখন আমরা একটা ফাংশনের সাথে ওই ডেল্টা ফাংশন থাকে যখন ইন্টিগ্রেশনে, হ্যাঁ, এটা কি করে? এটা একটা সার্টেন পার্ট কাট আউট করে নিয়ে আসে না? হুম। Yeah, think of it like ও মানে গসিয়ান কার্ভের হাইটটা হচ্ছে ইনফিনিটিতে টেন্ড করবে আই গেস, মানে ইনফিনিট হবে না এরকম। মানে অ্যাবসলিউট ইনফিনিটি তো আমরা বলতে পারি না। যখনই আমরা আচ্ছা। বলতেছি, মানে ইটস লাইক আই থিংক ইটস আ লজিক্যাল ফ্যালাসি, মানে দ্যাটস হোয়াট আই থিংক। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি। when you are saying যে এটা ইনফিনিট, হ্যাঁ, so people say what do you mean by infinite? Oh, we mean something very large, but once you speak very large, okay, if it's large you can always close the brackets and do, কারণ আমরা যে অ্যালজেব্রার অপারেশন গুলো করি, যে পয়েন্টটা আমার জন্য ওয়েল ডিফাইন্ড, আমি তো ওই পয়েন্টগুলো নিয়ে করতে পারবো, বা যে পয়েন্ট নাম্বারগুলো আমার ওয়েল ডিফাইন্ড, রাইট? যে নাম্বারটা আমার কাছে ওয়েল ডিফাইন্ডই না, তার জন্য তো আমি ওয়েল ডিফাইন্ড অপারেটর ইউজ করতে পারি না। বুঝাইতে পারছি? এগেইন, আই এম আ ফিজিক্স বেসড পারসন অ্যান্ড টু মি, হ্যাঁ, হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ, আই হ্যাভ এ জিরো ইন ফ্রন্ট, ওটার সাথে মাল্টিপ্লাই যা মন চায় তাই থাকুক, ওটা জিরো আমার কাছে, ঠিক আছে? I think it's better you ask Hasib sir about it. I think sir can give a very good answer than me. Okay, so let's move on. আমাদের টাইম তো প্রায় শেষের দিকে চলে আসছে, আমি কিছুই করাইতে পারলাম না। So yeah, oh, there should be a p. There should be a p, guys. তোমরা আমরা কেউ কোএফিশিয়েন্ট গুলো বলো না। পরের গুলো কোএফিশিয়েন্টস। Yeah, সব কোএফিশিয়েন্ট ভুল করছি। See? So yeah, there should be a p, তারপরে হচ্ছে কত, ওই যে NCR, like the r term should be p factorial, r factorial, p minus r factorial, and stuff like that. Okay, so there should be a p in front. So p টাকে আমরা বাইরে নিয়ে যাইতে পারি, আর এই ডেল্টার উপর ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে? y এর জায়গায় জাস্ট y নট আসবে, রাইট? So this is your f of y0, and there is this p minus 1, and this is similar. why not মানে why not হয়ে যাবে কি করে? Oh, it's because when you have a function and you have this delta x minus x0, if your limiting points, if this x naught lies between minus a and b, then this is written as f of x naught. এটার ডিটেলস আমি আজকে না, এটা তুমি আমাকে স্ল্যাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, এটা আমি ডিটেলস দেখাতে পারবো, or in the tutorial class maybe. This is how you deal with delta functions. Is that okay?
এটা একটা সুন্দর জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন আছে। So for now, accept this thing in the box. I'll discuss about these things in the tutorial classes. And this is our result. And this is similar to, ddx of x of n, which shows us that n times x to the power n minus 1. Right? অনেকটা similar না? It's like, power গুলো সামনে চলে আসতেছে, বিয়োগ হয়ে যাচ্ছে. This type of stuff. Yes, sir. So yeah, and what you should try to prove the product rule. I didn't include this in the notes, but last night I thought it's something that you should try for yourself first, and if you cannot do it, then I can show you how to do it. That is, if you have two functionals, let's say f of f and g of f, something like this, okay? What I want you to do, I want you to find the functional derivative of f of f, g of f, and derivative obviously with respect to f, and show that this is equals to the functional derivative of g with respect to f times the functional f plus the functional derivative of capital F with respect to f times g. You should try this. And you should start from the limit definition of derivatives of functionals. So try this. If you cannot do it, I'll show this in the tutorial class. Just give me a reminder that I wanted to show it, okay? Okay. And okay, and yeah, so কি করবা সেটা হচ্ছে গিয়ে লিমিটের যে ডেফিনেশনটা আছে ওটা লিখে শুরু করবা। তারপরে আমি যদি একটু হিন্ট দিতে চাই, the hint is something like this. Recall how you derive the product rule in the case of functions. That should give you a good heads up on what to do about this guy over here, okay? So yeah, that is pretty much it about functional functional derivatives, not integrals. Sorry about that. And I'll show you guys some more examples, and I'll give you some exercises as well on functional derivatives. And hopefully in the tutorials, I'll give you a problem set on it. That should, make you prepared for the actual calculations that we do in physics. And Nakahara মধ্যে পাবো কয়টা? No. Oh. Nakara starts from path integral. Someone typed something, I think. Yeah, 8%. Which day is the tutorial? Yeah, have you guys decided when do you want to sit for the tutorial? I mean, the classes got fixed, but what about the tutorial? When do you guys want to sit? Monday was like the day we selected, but not the timing. Yeah, like এখনো অনেকের সমস্যা আছে, right? Against Monday, I think Saturday, Sunday. Saturday, Sunday তো তোমাদের ক্লাস থাকবে, I think. Acha, let's discuss this, off the record. So I think our time is up, right? It's almost 6:26. We have 4 minutes, so I won't introduce anything new. So do you have any questions so far? I'm going really slow. Sorry about that. I really wanted to cover functional integrals as well. So maybe in the next lecture we'll cover functional integrals. And once we do that, we will be prepared to tackle the path integrals. So So what is a path integral? Oh, sum over all paths. Okay, so think of it like this. You can go from A to B. How many ways you can go? Infinite. There are many ways you can go, right? So a path integral is an integral that is taken over all the paths from A to B. That is what is known as a path integral. And they're important, in the form, especially in the formulation of quantum field theory. The modern development
was due to these path integrals and stuff. আচ্ছা, অ্যাকশন ইন্টিগ্রাল থেকে একটা পাথ ইন্টিগ্রাল? Action integral a path integral? Well, I have to think. Action integral, yeah, it's আমি একটা There is example some দিতে পারি. notion of some like looking at all the paths and figuring out Yeah, which one a some classical notion of particle would be. but is it a path integral? Well, no. আচ্ছা, Our path integral is a bit different, but yeah, you are almost you are right in some sense, because তুমি যদি রিলেটিভিটি স্পেশাল রিলেটিভিটির অ্যাকশন গুলো দেখো, হ্যাঁ, ওইখানে মানে আমরা যদি ওই কনসেপ্টটা আসি যে আমার যে ডিস্টেন্সটা থাকবে সেটাকে এক্সট্রিমাইজ করতে হবে স্পেস টাইমে, হ্যাঁ, yeah, তাহলে ইন দিস সেন্স ইটস আ পাথ ইন্টিগ্রাল, ওকে। বাট এইখানে আমরা যে পাথ ইন্টিগ্রালটা দেখবো এটা আসলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স মানে এইচ কাটের একটা ডমিনেন্স আছে এখানে, হ্যাঁ, and that's why there is this thing called a classical limit as well. সো ওইখানে এই এ থেকে বি তে গেলে তোমার সবগুলা পাথ কিন্তু তোমার কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স দিবে না, কিছু পাথ আছে ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স দিবে as well. সো আমি অ্যাকশনের ব্যাপারটা যেভাবে পার্সোনালি চিন্তা করতাম সেটা হচ্ছে যে ইটস সামথিং ইউ হ্যাভ টু ডু লাইক গো ফ্রম এ টু বি। এখন কোন ওয়েতে গেলে হচ্ছে তোমার ওই জিওমেট্রিক্যালি যদি আমি বলতে চাই ওই ডিসটেন্সটা এক্সট্রিমাইজড হবে আর কি, ওইটা কিন্তু সবসময় মিনিমাম না, ওইটা কিন্তু খেয়াল রাখো। yeah, টাইম ডায়ালেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু ওইটা ম্যাক্সিমাম হয়, আচ্ছা, মানে টুইন প্যারাডক্সে যেটা। ওই জন্য আমরা বলি যে এক্সট্রিমাইজ করতে হবে, অ্যান্ড এক্সট্রিমাইজ করার কন্ডিশনে হচ্ছে যে অ্যাকশনের ভিতরে যে ফাংশনটা আছে বা যে জিনিসগুলো আছে ওইটা রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ নিয়ে আমরা জিরো করে দিই আর কি, মানে ওইটা সবসময় মিনিমাইজড হয় না, দেয়ার আর টাইমস ওটা তোমার ম্যাক্সিমাইজড হয়। সো আচ্ছা, ওকে, আজকে যা যা পড়াইছে এগুলোর ভিতরে আর কারো কোনো সমস্যা আছে, লাইক ডেফিনেশন বুঝতে বা স্টেপগুলো বুঝতে কি কোনো সমস্যা আছে? no, I'm good. আই থিঙ্ক যে উপরের প্রবলেমটাতে একটা নোটেশন একটু ভুল আছে, একটু পুরোটা ভালো। কোনটা? মানে এই প্রবলেমের উপরের প্রবলেমটা, হ্যাঁ, মানে একদম ফার্স্ট এক্সাম্পল? না 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 না, সেকেন্ড এক্সাম্পল। সেকেন্ড এক্সাম্পল, ওকে, দিস ওয়ান। এই যে মানে এক্সাম্পল টু ডেল্টা আই, নিচে একটা ডেল্টা আই লেখা আছে, মনে হয় নিচের আইটা হবে না, তাই না? ডেল্টা আই কোনটা? মানে এই যে শুরুর লাইনটা। ও ইয়া ইয়া ইয়া, হ্যাঁ, সরি অ্যাবাউট দ্যাট। হ্যাঁ, দেখছো, এটাও খেয়াল করছে, বাকিরা কেউ খেয়াল করে নাই, তার মানে কেউ অ্যাটেনশন দিচ্ছিল না, সবাই ঘুমায় গেছিল। এটা আই হবে না, হ্যাঁ, নাহলে এটা আবার অন্য একটা কিছু হয়ে যেত আসলে। ইয়া, দেয়ার শুডন্ট বি এনি আই, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ওইরকম কি কিছু হইতে পারে, মানে একটা ফাংশনাল স্পেসকে একটা ফাংশনাল ইয়ে দিয়ে ডেরিভেটিভ করা? আই ডোন্ট নো, আমি দেখি নাই কখনো, থাকতে পারে মেবি, আই ডোন্ট নো। সো ইয়া, হ্যাঁ, দেখতে পারেন, লাইক গুগল আপ অর ইউ ক্যান আস্ক হাসিব স্যার, হি ক্যান অলওয়েজ গিভ সাম রিয়েলি গুড ইনসাইট ইনটু দিস টপিকস। সো ইয়া, আমি অনেক কিছুই পারি না আর কি, হ্যাঁ, আর অনেক কিছু ভুলেও গেছি। তো এখন ওকে, সো এই স্টেপগুলো লাইক ক্যালকুলেশনগুলো কিভাবে করলাম, কি কি অ্যাজাম্পশন নিচ্ছি বা কি কি থিওরেম ইউজ করলাম, ডেফিনেশন ইউজ করলাম, এগুলো নিয়ে কি আর কোনো কনফিউশন আছে কারো? Well, আমার আবার করতে হবে এগুলো, সো তারপর কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করবো। আমার একটা sure. মাইনর কোয়েশ্চেন আছে। Yeah, sure. হচ্ছে বলো। x1 x2 x3 is an element of R3, একদম উপরে লেখা আছে। মানে x1 x2 and x3 ট্রিপলেটটার কথা বলা হচ্ছে এখানে, কাজ লাইক R3 তে তো শুধু ট্রিপলেট থাকে। ট্রিপলেট বলতে লাইক তিনটা Three নাম্বার? numbers listed in Yeah. an order. ইয়া, So এই Yeah. x1 x2 আর x3 এর মধ্যে একটা অর্ডার আছে। আমার মনে হয় যে একটা ব্রেকেট দিলে জিনিসটা মানে কনফিউশন থাকতো না। মানে যেটা হ্যাঁ, x1 আচ্ছা, x2 অর্ডার দিলে ওয়েল হ্যাঁ দেয়া যায়। But আমার like কাছে x1 x1 x2 x2 and x3 x3 separately are elements of R1, right? Like ওইটা ব্যাপারে। ইয়া, আর মানে তুমি কি বলতে চাইতেছিলে যে x1 x2 x3 সেপারেট, মানে তিনটা একসাথে মিলে R3 এর কম্পোনেন্ট নাকি তিনটা আলাদা আলাদা R3 এর কম্পোনেন্ট? মানে আমি চাচ্ছি যে তিনটা একসাথে তিনটা মিলে R3 আচ্ছা, কম্পোনেন্ট। ও ব্র্যাকেট দেয় নাই, ওই কারণে হয়তো তাহলে কনফিউজ হয়ে গেছে। ইয়া, Yeah, মানে yeah. এটা তিনটা কমন, লাইক আওয়ার এক্স ওয়াই জেড, আওয়ার রেগুলার কার্টেসিয়ান আচ্ছা স্পেস আর আচ্ছা, কি। বুঝছি। অলরাইট।
Yeah, so that's pretty much about it for functional derivatives. And we'll learn most of the things via exercises and assignments. আমি এখানে দুটো দেখাইলাম next in the tutorial class what I'll show you is to how to be a bit faster with calculation. ভাই টেনসরস এর কয়টা পেজ করতে বলছেন, ওগুলো কিসের জন্য ছিল? প্রথম আচ্ছা, পাঁচটা পেজ let's talk about today's class now. আমাদের টাইম অলরেডি শেষ। তো এই যে যা যা পড়াইলাম আজকে, এইটার ভিতরে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? যদি না থাকে then I think we can stop the recording and then talk about other things. I don't have any further question. Okay. ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমি রেকর্ডিংটা স্টপ করি। Yeah, something is really wrong with my screen.